Brothers and sisters in Christ, me ke le dumedise mo letsatsing la gompieno ke le leboge mo ineng le mata la Jesu Kriste. Letsatsi le ke letsatsi le lente thata ke tshepa ke re ko le nteng o itumetse ona le balapa la gago gona le lerato le lentsi le leng gore le dukulogile modimo o ntsana le mohau mo matshelong a rona re simolla thero ya letsatsi la gompieno mme mo letsatsing la gompieno re tla go tlisa kgothatso ya la matshelong a lona go le ruta dingwe tse e leng gore gongwe ga le dilemoge mo rena a re le itsise ka tselentseng jalo modimo ntate kgosi e kgolo le godimo lefatshe wena morena o go dimo ga baengele wena modimo kgosi ya dikgosi wena o laolang bothe o re rata ka tekatekanyo modimo mata mme o re hile lerato le leng gore le heteletse kgosi ra go leboga re go lebogela botshelo mo letsatsing la gompieno re go lebogela lerato la gago re go lebogela paballo ye o re hileng yone modimo mata mo matshelong a rona le ba malapa a rona mme ra rapedisa letsatsi la gompieno rapedisa tharo ya gompieno re re morena ra a e laolwe ko wena a e tsene mo dipelong tsa bana ba gago o di bule modimo mata ba ya mogele mme kitso e modimo mata ene kitso e leng gore ya ba tshedisa ya ba godisa ebile ya ba kgothatsa mo dineng le mata la Jesu Kriste ra go rapela moloko wa rona amen. Today I want us to talk about switching off to tune in. Kana bontsi bana ko mo malatsing a gompieno le gore re tshelela mo gone re tshelela malatsing a ile gore everyone is busy gona le di notifications tse ile gore di a tsena gore le mo meeting ga o le mo meeting there are 5 or 10 people talking to you at the same time ha o ro a tsamaya o ro a kwa lapeng la o le mo kerekeng gompieno le thero ya o e reditse yana o e reditse o butse about 5 applications o e reditse ka ha wana o boela ka ha o retsa joku o retsa ka ha o boela ka ho retsa joku khantele mongwe wa go letsa khantele mongwe go sendela message ke botshelo bo e leng gore re tshela mo go bone mo malatsing a gompieno ka gore maranyana a mantsi mme re gakologole gore maranyana kana a dirile gore a re thuse gore re kgone gore re gole mo matshelong a dirilwe ke bana ba modimo ba dire gore re kopane le ba malapa a rona re kopane le ditsala tse e leng gore re sa re di bone bogologolo re kopane le masika e leng gore ga re isira a bone ba di dirile ba itse gore ba dire thulaganyo ya modimo to help us to connect as the children of God. But today we want to talk about nurturing our inner reflections because bontsi ba nako ha o re a leba o ithelele gore dikakanyo tse le gore di ka tswe le mo tlhaloganyong ya gago sepe se le gore o ka tswe o se bua sepe se le gore o ka tswe o se dira o ithetela gona le a lot of confusion gore a mme ke se se tswang go modimong a mme ke se le gore se tswa mo go wena o dirisa mowa wa modimo mo go wena gore o kgone gore o akanye kana ke dilo tse le gore o dutile ba bangwe ba di bua kana ke dilo tse le gore o di bone re kile ra bua Bible ya bua about protecting your eyes gore sepe se le gore matho a gago a se bona ka gore matho a gago it's like a camera a capture sengwe le sengwe se le gore it's in your surrounding wena go mo ka tswa focus mo go se le gore o se libile but your eyes are capturing a lot of things so we need to be careful about the things that we absorb with our eyes the things that we absorb ka ditsebe tsa rona the things that we feel le mo mmeleng wa rona because all of these senses ke tsela e leng gore modimo o bua le rona ka yone ke batla gore lebelle gompieno ditsana tse 5 tse leng gore we'll be looking at. I want us to first look at the danger of constant distractions mo botshelong gona le nako e leng gore o tshwana ke gore o ikhutse o ikakanye mme ha ile gore gona le duo tse dintsi tse e leng gore di tamo botshelong ba gago di a go gakolla you are looking at your TikTok gona le motho e leng gore o ha advice ga o hetsa ka advice ya teng o tsena mo advice ya bobedi o tsena mo ya boraro wa ko Facebook o tsena mo advice nyengwe LinkedIn Twitter all of these platforms that are giving you advice ga o tswa ho ona le ditsala tse e leng gore di na di go dukulugile o nna ona le tsone le bone ba go gakolla mmata a re direyana o mongwe wa ta go ra re mmata bogolo ga re kerekeng yo mongwe a re mmata a re dirana la o tsena mo kerekeng moruti ha sentse a rera batho ba o ba ntse ba bua le wena ha o tswela ko ntle ga kereke batho ba ntse ba bua le wena your focus it gets distracted you are always distracted it becomes very very difficult for God to connect with you because all of these people now da ke bona ba ile gore ba laola tlhaloganyo ya gago ke bona ba ile gore ba mo tlhaloganyong ya gago ba mo botshelong ba gago mo wa gago o le ngwana modimo ke mowa e leng gore o boitshepo ebile ke mowa e leng gore o tshwanela ke gore o ilelwe mowa ga o bolelwa dingwe o di absorba o kuba moengele o e leng gore ga ba tidio tse e leng gore gongwe wa di bolelwa ka nako eo re tshwanetse re itse re le ba Kriste gore each and every one of us we have a guardian angel o ile gore o nna hela le hathuka ga rona this guardian angel tiro ya gago e ngwahela ke gore a tatsa emelaitsa e tswang go go wena ise go modimong a ba tsa emelaitsa e tswang go modimong a ba itisa go go wena ke tiro ya gagwe mme we can throw away this guardian angels kana re khona gore re ba sire gore ba se ka ba re direla tiro ya ka ba tshwantse gore ba e dire re ba sire ka tsela entseng jang ga re bata go gore nna ba ithele gore all the messages that we have to send to God are messages that are not really coming from you these are messages tse
tse leng gore o rutwa di buiwa ke batho ba bangwe ke ete re ga gongwe ke tsere dikgang le batho. I'm very observant and I listen quite clearly when someone is talking. Ke tabe ke reditse motho a bua ga ntse a bua megopolo ke mo lebile kgantele ke a mmotsa gore a ko mpolele gore mogopolo o buang o tsa kae, because ke a kgona go bona gore you are not clear about that idea but you are saying it. Why are you saying it? O ithele gore nya mogopolo o tsa gore kwa gagwe mme nnete ke gore ke o utule mo mongweng a o bua mo TikTok, o utule mo mongweng a o bua mo Facebook, o tsere yanong o absorbile a re kwa gagwe a re ke kakanyo ya gagwe. Ke ka mo malatsi a re ipotsa gore kante mo lehatsing le re tshelela mo go lone mo bogompieno why o ka re batho ba ka go tshwana. Batho ga ba ka ke batho ka go akanya go tshwana because they are absorbing the same content, they are absorbing the same information. That's why go le motho gore batho ba ka tsamaya ba kontweng. That's why go le motho gore batho ba tsamaye ba rumolane. Ha o twa go there's a divorce today, ra itse gore ka moso there will be plenty of divorces happening. Why? Because once that content comes out, isimola etsana mo go ena a bo go etsenya kwa lapeng a be go thakathakanyetsa botshelo ba gago because you are not thinking ka bo wena o le nosi. I want to talk about cultivating inner stillness. As a spiritual person, you need to understand gore go itsheka ke go mo eleng gore go botlhokwa. There has to come a time where all your phones are off. There has to come a time where you are not surrounded by anyone, including your family. You might be thinking, you are going to your family, you feel that is when you get your stillness. But it is not. Because remember, our partners, when are you going to have your own time? Where you sit down on your chair, alone, secluded. You don't need to hear the voice of God coming down on you. That is what you need. Because we no longer know our senses, we no longer feel ourselves. Because we identify with a lot of people to an extent change face as simola go tshwana le mongwe because o simotse o bua ya ka motho a teng go tsamaya ka motho a teng because they have never given themselves time to ask God why they have been brought on this mo lehatsing le ka kwano le gore modimo o batla gore ba tsamaya ka tselentseng jang ba bue ka tselentseng jang ibile ba akanye ka tselentseng ya. We need to speak about discovering the depth of our inner being. Everything that can be formed, it starts first in the mind. It starts in your inner spirit. You have to think about it first. If there is going to be an aeroplane which is going to be created, it needs to come from the mind. And trust me, that idea will never come from a mind that is cluttered. Never. It will never come from a mind that is always influenced by friends and influenced by TikToks, jokes, and everything. Never. People who create the greatest things in this life are people who spend a lot of time alone. These are people who spend time with God. These are people who inquire with God, people who have secret meetings with God. These are people who listen to their inner voice. These are people who create great things. Wena o eleng gore tlhaloganyo ya gago e nna etetse di joke mo teng. Tlhaloganyo ya gago e nna etetse di pina etetse di movie. Gore le ha o re wa robala o lala o lora wa lotswe ke batho ka dithobolo. Ka lebaka la gore mo tlhaloganyong ya gago that is what it is. Mo gongwe wa robala bosigo o lala o lora your partner e le gore wa go tsietsa and then you believe gore it's God speaking to you, but it's not. It's because your friend during the day was insinuating things like that. Di mo tlhaloganyong ya gago at night di tabe di tswa yanong o ka re ke dipono tse leng gore di tswa go modimo mme nnete le gore ke dilo tse o thotse mo di bona mo gongwe o tsaya gore your partner is doing something because you've been watching a movie or you've been watching a series. We follower ye leng gore batho ba teng ga bana nnete ibile ko batho leng gore ba tsietse bo mmata ba bona a bo simolla o blame your partner. God wants you to do something that is great, but the greatness in you can only find it out when you take time by yourself. La itse morena Jesu Christ le kwalo la bua gore morena Jesu Christ ene o nna iphanako
ya gore mo nakong ya teng ga a connecte le batho ga a bue le batho ke nako e leng gore na wa fasta ke nako e leng gore yaanong o batla gore a bue le modimo wa tswa mo bathong a ya go emela hala le nosi a batla gore a refresh a batla gore a reboote a batla gore a kopane le modimo ka sebele a itse modimo a tlhaloganye modimo a kgona gore a bue le modimo wena ngwana modimo o bua le modimo wa gago ha ile gore o bua le modimo wa gago o retsa leng modimo wa gago ka gore bontsi ba rona re bua hela ga re nke re emela karabo maphakela wa khubama ka mangole wa rapela modimo ntate modimo morwa modimo moya o galalelang dira yana amen ebile o setse o emeletse you have packed you are gone. Because you are so distracted, your phone is also ringing at the same time. You are looking at the clock, your friends are waiting for you. You are so distracted. Your answer was coming. God was waiting for you to stay still, to yield and wait for Him to respond to everything that you were praying for. But you packed your bags and left. Because ha gona nako. Maitsebo wa gago go robala. O khubame ka mangole o rapela thapelo wa morena kana o rapela thapelo e leng gore wa e rapela o rapela ka ha o ntse o itse gore o batla go respondela to that Facebook message. You want to respond to that WhatsApp you tuleng gore ya tsena. You are thinking about it as you pray. You are not connecting with your God. Modimo re emetse wa ipotsa gore re tile go amogela le dimpho tse leng gore o re digile mpho ye tona ke tlhaloganyo ya gago mpho ye tona ke dikakanyo tse leng gore di ka tswa mo go wena. Everything that is creative, everything that looks beautiful around us was created by a human being who has time to stay still and listen to God. Go kila bona dinako tse leng gore a lot of Christians used to go on a pilgrimage. Ne ba tsamaya ba tsaya leeto ba etela go dikerekeng tsa bone tse di harologaneng e ka tswa e gongwe le ka dinako tsa dipaseka mme ba Kristene re ha ba tsamaya ka dinako tseo bana ba itse gore di cell phone ne le dio tse leng gore di sala go morago di sala go lapeng ga le emeletse le phuthego wa itse gore you are safe le phuthego ya gago o tsamaile le bana ba gago ke manyo sentseng o thoka gore o connecte le ene batho ba o tata o ba bona ga o bua after some 5 days because a gona mosola gore a bua pasekeng o tsere phone ye leng gore e tshwere botshelo bo e leng gore o ntse o botshela batho ba e leng gore o rile o tswa go bone o tshwere phone every day they are sending you bona tsala look at God ibile ba rata go dirisa modimo batho ba teng ba tao ba nantse ba re look at God ba itse gore ko le nteng pelo e tabe e pota ka go ipotsa gore ke ngono se kakwa thapelo ya gago ga e ka wela go modimo dikopo tsa gago ga di ka ke di arabiwa modimo ga a kgone go utwa gore o na le ene so tsatsi eno ne ke tsilela go le kgothatsa bana ba modimo gore modimo wa re laletsa modimo wa re kopa gore ha go ka kgonega mo letsatsing le le 1 gongwe mo letsatsing lone la sontagale just switch off your phone. The world is not going to stop because your phone is off. Switch off your phone and be still. Bata go gongwe ha o ka nnang teng ha go kgonega mo botshelong ba gago ngwana modimo every once in a month or twice in a month if you can tsaya leto ha ona le ditamelo go and book a hotel room o tsene mo hotel room ya gago o timile phone o nne mo o le nosi o bone gore modimo o batla go direng ka wena o ska ba switch on your TV. Don't switch on the phones nna hela ha batse ga o tsela o robale o tsoge o je o tsela o robale o tsoge o je o rapele o kopane le modimo wa gago o to o bone re modimo o to go direng business ele o ntsong e gana go kopana mogopolo wa teng o batla hela gore o tsele letsatsi le 1 o e go ithetsa go sena any distractions modimo a ta go ate ha gona boloi re bo dira mo ditlhaloganyong tsa rona because we have cluttered our minds with a lot of junk cannot generate anything that is precious. You need to understand that kwana modimo ha o ka cloud tlhaloganyo ya gago with a lot of junk ha gona sepetse gore se monate se leng gore sa go tswela konte ga go ba ete ba re junk in junk out go go tswa junk gape so just make sure that mo nakong ya gompieno ha o sona utwa thero yone iphena go ipheletsa tsi le leng gore you are going to switch off so that you can tune in to God's world.
modimo wa lebata lothe, modimo ga a bate ope a sotega, mme dikakanyo tsotlhe tse e leng gore di amana le kgolo, di amana le khumo, di mo goreng a be o iketile, o imametse, o na le modimo wa gago, o mo kopa ebile o reeditse, o emetse phetolo. Bontsi ja the community ya the monks, they will tell you gore sometimes they go for 3 months ba ile ko thabeng, ba itse ko thabeng gore ba disconnecte with the world, ba disconnecte with technology, ba disconnecte with all of the distractions so that they can learn themselves. It's very important to learn. When you are learning yourself, it means that you are with God, because now God is going to reveal you. By the time now the world is going to know you. Wa go tona le megopolo, wa go tona le dikakanyo, wa go tona le tlhaloganyo e bulegileng e leng gore e ka isa le hatse ko pele. Bana ba modimo ke tshepa ke re kgothatso ya letsatsi la gompieno le ya mogetse ka dipelo tse di phuthologileng. Ne le kgothatso hela, we were not quoting on scripture, ne re batla hela gore re le kgothatse gore as you are doing all the things that you are doing, remember everything se se maranyaneng, it was created by someone. What are you going to create? You can only create if you give yourself time to listen to your Creator. Modimo ntate, modimo morwa, modimo moya o galalang, ngwana o mata o te kgosi. Modimo ra go rata ebile ra go galaletsa. O monte modimo o re ratile, wa re kgothatsa tsatsi le letsatsi modimo o mata gore re tswelele le botshelo. Ha re tala ke boithobo go kgosi e kgolo le godimo lefatshe wa re tataisa. Ha re palelwang teng modimo o mata o re tshubela lesedi, o nna se ikokotelo sa rona. Mme ke re morena rathe re tshubele lesedi, re tle re kgone re le rona re itsheke, re kgone modimo o mata re lwantshe serase modimo o mata se se batlang go tisa information e leng gore ga ra e letella gore ete mo ditlhaloganyong tsa rona. Modimo re a go laletse gore re kgone modimo o mata go ipha malatsi a gore re nne ha batshelo wena re go reetse re go utwe. Bana ba gago modimo o mata ba utile lentswe la gago mo letsatsing la gompieno, ke tshepa ke re batla bula dipelo tsa bone ba diragatsa yaka o ne o ba kgothatsa a go ba ko wena morena mo ineng la matla la ga Jesu Kriste. Amen.